na wotu etwe mu ya twe nkomo efa Black Restoration Foundation no ho etwe nkomo fa na bakosam wo mo eda no kro ahodo a ewo so ene ye afashion da afashion din e de fire baptism na fire baptism ene ye de kai na nanom a wo mo konko asumu ene ye de sa afashion odofo je akonwa na fra hofo kan ho ne nyina ye nsua me kai wo se Adonko Campaign Limited e de Adonko Next Level Energy Drink e boy sa na Dr. Amuzu se be ma sa man age utu abomoden pa na fu oni che na so ye ho kumase no o watafo enkrampo de o baabia eno nti sa wo frɛ na obebo amwajo ahoɔden no esipi na o de esitam ye to aso edi dwumede me ka wo sa frafo kan ho ne nyina ye nsuagye akonyo hwe no ankɔ baabia frɛ sɛ wo betetesem ati abakosam asa esua bebre aka ho ma me ntwam ho nkwaje ma boafo nkrato me ba ye beto aso. And they call me Eugene. Oh yeah, yeah. Well, we just back to the next level. Get it to the next level. When you need a shoulder to cry, run on my pumpy, so we try to suicide. Yeah, let bygone be bygone. I didn't see what the button go do. We dey go straight to stardom. And I go take you to next level. My baby, oh yeah, yeah, yeah. The energy next level. Back baby, oh yeah, yeah, yeah. I go take you to next level. My baby, oh yeah, yeah, yeah. Adonko Next Level. Excessive drinking can be detrimental to health. Not recommended for persons under 18 years, lactating mothers, pregnant women, and people sensitive to caffeine. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya tum oba ya hwe honom a ye sanyare wa bebre na yare wa ya Ghana fo aji ya tum atrine Africa he nyina ye mema hu yade na esa turo na freyen penis doctor enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba ko impossible enche no ho asane wo obu a na be ma se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti process abesuyew ebe obi ehweme wanya process wakoye process adwiri ye free honom menne ne be ma na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600 Accra, Achimota Christian Village. Ashama, Lebanon, second step. Kaswa, Amman from Iron City. Obe Sunyani, area 3. Imorotu Nabron Sainum. Techimai, Yewo Zongu. Takwade, Yewo Esipong Sports Stadium Junction. Yejuma from Monday to Monday. Debi Yejuma. Anopa non song. Yejuma gofe nyumre, lumnifa. Yo nanano ye gunsa Zio odumankuma nyankopon na obo nsuo ebo nsa Zio atase ya nsa Zio obrempo age mata na obeje nsa no Zio subrantwedu wa nsa Zio obri konfo anoche beje nsa no Zio ena ma akotwi nsa o Zio oda mani amponsa Zio fia bankro nsa Zio ampontade nsa Zio afram katetie nsa bosompo abana beje nsa no Zio abusunu asa nyina maje nsa no ahumni ahamsa moti aduoso won so nyina maje nsa no ma no na natwum ne antwikọ bia mamfi otu akente obiri yebo akatachie maje nsa no Zio na ase etu opim so maje nsa no na obogu akatachie nsa na kusibo adum nsa o na sa ekọjọ okun awia beje nsa no na sa ekwa ame nsa na obogu fie nsa na sa ekwa ame sibebo nsu beje nsa no mo na wa kudi odi kan na prempe a odi kan prempe otoso mienu obogu akatachie wa beje nsa no ya santoa na na akukusi amwansa o na na koradu ya dom sate hima beje nsa no
ana yɛ chansa Yo. na afie ko bi sɛ wampem nsa Yo. ɔbaa na yɛ asanto abɛgye nsa no mu o Yo. wada woro ma na nanom samanfoɔ nyinaa mo bɛgye nsa nom Yo. mapɛni Kwame Nkrumah bɛgye nsa nom Yo. Paul Bogle bɛgye nsa nom o Yo. ɛyɛ abibiman ɛma yɛfa mo kɔ amanhodoɔ so na mo nyinaa mo atoa nananom wɔn sɛ de mo nyinaa mo bɛgye nsa nom Yo. nananom ɛbra so si yɛfrɛ mu o Yo. edi kan yɛda mo ase Yo. sɛ mo akɔ so abɔ ɛho ban de yɛda so te aseɛ Yo. yɛsrɛ nkɔ ahoɔden wɔ mu Yo. yɛsrɛ nyansa Yo. yɛsrɛ akokoduro Yo. yɛsrɛ tumi Yo. yɛsrɛ sunsum Yo. ɛne ahobanbɔ Yo. yɛsrɛ asanteman nkɔsoɔ o abibiman nkɔsoɔ Yo. sɛ mɔba yɛ nyansa a Yo. yɛbɛkɔ so de atena aseɛ Yo. na maboa yɛ ama yɛnya ɔdɔ Yo. ɛnkabɔ mu Yo. abibifoɔ nkabɔ mu Yo. ɔdɔ Yo. pɛpɛyɔ Yo. ɛne ɛkoroyɛ Yo. nokorɛ a ɛne tumi nyinaa wura no Yo. tie bɛ de nokorɛ ɛne nteaseɛ Yo. yɛbɛkyekyere abibiman Yo. saa ne yɛsrɛ mu Yo. mɔma yɛ nyansa ne akokoduro Yo. na deɛ yɛyɛ biara no anyɛ nkɔsoɔ Yo. saa ne yɛsrɛ mu Yo. wada woro ma Yo. yɛne yɛda so te aseɛ yi Yo. sɛdeɛ yɛkɔ so srɛ mu no Yo. mɔyɛ nya nkwatenten Yo. mommɛyɛ nyare Yo. mommɛyɛ ne mfra Yo. momma asɛm nto yɛn Yo. momma obi bɛfa yɛnyɛ nkoa Yo. na mmom yɛbɛkɔ so adi yɛn ho so Yo. na biribia hinta biara sɛ sɛ moma no pie na boa yɛ wɔ yɛasetena mu deɛ momma yɛn nsa nka Yo. santeman nkwa so Yo. abibiman nkwa so Yo. santehene nkwa so Yo. yɛne yɛte aseɛ nyinaa nkwa so Yo. abibifo a ɛwɔ wiase afa na nyinaa nkwa so Yo. yɛsrɛ sɛ obiara dwene ɔma adwene bɛbɛ fie Yo. na afei ɔmo nyinaa bɛhunu sɛ ampa yɛbɛsan aba yɛakyi Yo. mo agyina akyi agyina pa ama deɛ yɛ biara nso ayɛ yie na deɛ yɛsrɛ mo no sɛ Yo. nnipa dasani a Yo. wɔka yɛ ho Yo. na ɔsɛ ɔn deɛ ɔmpɛ sɛ abibiman bɛkɔ soɔ Yo. ɛkaa no nko na abibiman asan n'akyiri deɛ Yo. saa nnipa no yɛsrɛ mo buru sɛ monkɔtu no fo na ɔnsesa n'adwene Yo. na deɛ ɔmpɛ abibiman yie Yo. na ɔpɛ abibiman ane mu gu aseɛ deɛ Yo. Yo. ɛne nananom momma nipa korɔ no kɔnkɔmmɔ so ɔmo no kɔɔ so Can you spread out this way? Those on the wings. Can you go the back? we are pouring libation to pray to our ancestors Yo. to the spirits of the land of Africa Yo. to the river spirits of the land of Africa Yo. and our ancestors Yeah. who have died Yo. in the diaspora Yeah. and in African land. Yo. On those who died on high seas, Yo. we are calling the spirits of them all during the slave trade. Yo. We are praying Yo. that the spirits of those people should arise. Yo. The spirits of the land of Africa arise. Yo. Bring prosperity, Yo. unity, Yo. love, Yo. truth, Yeah. and justice Yeah. and development Yeah. to Africa. Yo. Africa must go high. Yo. Africa must raise high Yo. above all. Yo. Now we are praying for the restoration of Africa. Yo. Africa should be glorified. Yo. Those who are working against Africa, Yeah. we are praying that they should all go down Yo. and Africa should go up. Yo. Yes. So I think we should all welcome one of the brothers to come also and just introduce himself and give a little bit of a brief, for him being here. So welcome, And I'm coming from Guyana. You got 3 Guyanas: English Guyana, Dutch Guyana, and French Guyana. English Guyana, Dutch Guyana, Suriname, which I'm sure you know, Suriname,
And then you have French Guyana, which is Cayenne. And all of those places is in South America, and that's where you have Akan people, Ashanti people, and to this day. I have a little thing here. Just read it quickly. Alright? Now, my name is Raskin P. Gabriel, and my ancestors were captured in Guyana. It's an honor and privilege to be able to address you, distinguished guests and chiefs, and other representatives of the Ashanti Kingdom, of the Ashanti people, and the king wise, because Rasta, we don't say kingdom, because our king is not dumb, our king is wise. So we don't say kingdom. See? So that's that. Some people honor Jesus as their savior and dedicate their lives to remember him at least every Sunday, which is based upon a European interpretation concept of religion brought by the Roman Emperor Constantine in 235 AD at the Council of Nicaea. This was introduced to Africa just before the European involvement in the genocidal transatlantic slave trade. The truth be told, yet they forget their own who suffered and died, even recently, in unimaginable circumstances for freedom and liberty for their people, before, during, and after the transatlantic slave trade, which took place for nearly 500 years. Our ancestors were captured, brutalized, and taken to be treated worse than animals on the plantation, living with atrocities carried out by the merciless slave master every day was their only payment. Please, let's remember some of the ancestors who died for freedom and liberation of the African race. Three of the best known United States during the 19th century are the revolts of Gabriel Prosser in the Richmond, Virginia area in 1800. Then Mark Vesey of Charleston, South Carolina in 1822. Nat Turner in Southampton Country, Virginia in 1831. Most were the slave revolts during the 18th and 19th centuries, including Taki's Rebellion in 1760, Jamaica, the Haitian Revolution in 1789, Fendon's 1790s Revolution in Grenada, and in 1816, Barbados slave revolt led by Bussa, and the major 1831 slave revolt in Jamaica led by Sam Sharp. So it's not only Bogle that was fighting. See, we have whole warriors, that's why they have to stop the slavery business. See, that they were losing, because we were fighting. They never freed the slave freed themselves, because we were warring on the plantation. And then you have first liberator of the Americans, which is Mexico. Gaspar Yanga was an African slave who spent 4 decades establishing free settlement in Mexico. Yanga fought the Spanish and conquered them and set up his own place so that they could continue to live their economy. Okay, so then Yanga, and then you have Kofi Badu, which I am proud to present because I came from Guyana and Kofi Badu came from Guyana. Kofi Badu came from Borbis and I came from Borbis. So I feel directly connected to Kofi Badu, even though you see my color change and my language change. See, the spirit is the same. So that's yeah. Kofi Badu, and that was 1763, was an Akan man who was captured in his native West African land and stolen into slavery to work on the plantation of the Dutch colony Borbis in present-day Guyana. He became famous because in 1763 he led a revolt of more than 2,500 slaves against the colony regime. Today, he is a national hero of Guyana. Queen Nanny, Granny Nanny, or Nanny of the Maroons in 1686 to 1733 was an 18th century leader of the Jamaican Maroons. She led a community of formerly enslaved called Windward Maroons. In the early 18th century, under the leadership of Nanny, the Windward Maroons fought a guerrilla war over many years against the British authorities in the colony of Jamaica in what became known as the First Maroon War. In 1733, Brefa, originally a Ghanaian woman, was sold into slavery in Jamaica. She led another enslaved Akan from the kingdom of Akwamo in Ghana in a massive revolt against slave masters. Many of these slaves were royals who themselves hoped of gaining their freedom and enjoying the privileges they enjoyed in the
woman. Sandy was an enslaved African who led the first major slave revolt in Trinidad and Tobago, and that was in 1770. Pierre Dominique Toussaint, he led a rebellion in Haiti. Then let's not forget Nana Yasawa, who conquered the British, the only woman to conquer the British Empire. Alright? So we have to remember Nana always, because we love Nana seriously. And then we have to remember people like Marcus Garvey, yeah man. And then we have to remember Malcolm X, Martin Luther King. And we have to remember those names who we don't remember. Also, let's remember those who refused to be slaves and jumped into the Atlantic Ocean and died. There's about 10 million of them below the bottom of the Atlantic Ocean. The ancestors, I feel like as the children of the ancestor, original Sankofa. See? So, the children of the ancestors, survivors of the most beautiful atrocities ever for more than 400 years must also be remembered, and provisions should be considered for their return and arrival. Because Ghana can never ever be Ghana unless it reclaims its children. If you don't reclaim your children, you will never have the power to rise and to be who you used to be before. Because when the Europeans came here, remember, they never took any person. They choose the people they were taking. Look at America today. Who built America? Did the African build America? Who built Europe? Did the African build Europe? So when they were taking people from here, they were taking skilled people. Because when they take them and put them on the auction block, Mr. Historian, you know, sir, when they put them on the auction block, the skilled slaves had more value than the normal labor of the slave. So when they want a carpenter, they put a slave and they said, oh, this is a carpenter. You can get 4 CD for him. This is a laborer, you can get 1 CD for him. That's what used to happen. The children of the ancestors, yeah. From my personal experience, please, my personal experience, it is not easy to settle back here due to restrictions from the immigration. In some cases, people without knowledge and the past look upon you as a foreigner and not as a survivor. So I'm thinking that special laws should be put in place to help children of the ancestors whose names were replaced with slave masters' names. This was done to erase the true identity and origin of their return. When the ancestors were captured, they had no passport or visa. Therefore, current laws for the children of those ancestors should not be the same as for other nations coming to Ghana. We would like to take this opportunity on behalf of the Rastafari brothers and sisters within the Ashanti region to set the record straight regarding the liberty of Rasta people. Because I know that through Rastafari, all nations will come together. Because we know who Rastafari is, and you know who Rastafari is too. So we stand as Rasta because we acknowledge Rastafari, His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie, King of Kings, Lord of Lords, conquering Lion of the tribe of Judah. A black king, root of David, is mentioned in the Bible, Revelation 5 verse 5, as I and I Christ and our Savior, who appeared, to be from an ancient monarchy and direct descendant of King Solomon, in a place called Ethiopia. During the coronation of His Imperial Majesty Haile Selassie, which took place on the 2nd of November 1930, 72 nations bowed down before him and Empress Menen, shattering the white supremacy agenda. Emperor Haile Selassie is our spiritual leader, or what you call Abusu. Because of him, we have seen the light, truth, and righteousness. No one can deny the title because history can prove he is the African and the descendant Savior coming like a thief in the night. He came unto them and they knew him not. The angels blowing the trumpets in Revelation. For us is Bob Marley, burning spear, Peter Tosh blowing the trumpet, telling us this is the man who is going to save Africa. This is the man who is going to unite Africa. They were the angels. Also, we, the Rastafari people, need help because we don't have resources. The reason why we don't have resources is because our appearance is different to the normal everyday person. Yeah, we have dreadlocks and everything else. It's hard for us to make resources, but we need resources so that we can have things, so that we can teach the youth them. Our duty as Rasta is supposed to be to feed the hungry, dress the naked, and to house the homeless. That's our duty. So we need help to set up businesses so that we can do farming, agriculture. There's so much things me and my brethren here can do. You understand? So that we can earn and we can feed the nation and make Ashanti Nation a great place again.
I coming from the diaspora, I have so much experience because I've traveled the world, so much things I would like to offer, but it's not easy because you say Aquaba, but when people like me come, you only give us 3 months to stay, and then we have to go again. You say Aquaba, and then we come, we spend 3 months, we go to the immigration and say, no, we can't give you more time, you have to leave, and that is not fair for people like myself. So we keep going and coming. I've been coming here from 2006. I've got everything that I need to live here and my family to come. But because of the laws of the immigration, it's difficult for us. Because we, the children of the ancestors, is coming under the same law of the normal Chinese and the Europeans. Why? That shouldn't be. So I'm asking you now, the chiefs and everyone else, to look upon that situation and to address it. Because iron sharp iron. If you don't bring us hope, you will never be the same again. Alright? So please do your best. That's it, Papa. Yeah, Papa Paul Bogle. Abakosam kyerɛ sɛ wɔyɛ asantene wɔyɛ akaini ɛno nti ne saa mmerɛ yɛ abɛkyerɛkyerɛ mborɔfo yi moma yɛntiesie papa teacher kantanka nso ɛde yɛ papa Paul Bogle nso nano kasa anaasɛ ne mother tongue ɛde ato hɔ ama yɛn nyinaa yɛate aseɛ yɛno nti gye akonnwa ne yɛntie na sante ɛnkyerɛ mu ɛfɛna bi a nkurɔfoɔ adwene nsɛm bi ɛde abatabata yɛn ho ɛde abuya so na yɛnyampo yɛwunu sɛ bɛkyia ate ase afa ne ate ase yɛnte ase bra san akɔboa wɔn a ɛka nsɛm buya so na saa nsɛm a yɛka buya so no wɔn ka buya so sɛ bɛyɔ na yɛmu bateteɛ na wɔn no afam afa yɛ ayɛboa na no nso ɛna ɛkɔ so yɛ a ne borɔfo kasa mu no yɛka no divide and rule obi a ɔpɛ osuo deɛ no ɔka mo tiri bom na wabɛtena mfimfini na ɔdi mo so wei na ayɛ sei amunafoɔ te sei nkrafoɔ te sei asatefoɔ na wɔn nyɛ koraa na wɔn yɛ ama ɛnɛ mmere a ɛwɔ mu a sɛbe nka nwoma nim aba yɛ a yɛsusu sɛ sɛbe nka yɛbɛhu sɛ saa deɛ no ɛdi anya yɛmu ne nkurɔfoɔ fi amanɔne aba a wɔn akɔ nkra ne kɛpo so na ɛhɔfoɔ no aka kyerɛ wɔn sɛ asantefoɔ ɛna tɔn no enti ma mo nkɔ hɔ koraa ɛbɛyɛ nso a mo wɔ mo a mo bo mfu wɔ yɛn ho bi wɔ ha yɛ a yɛn nuanom Jamaicafoɔ bi baeɛ ampa na wɔde adwene no akɔhyɛ wɔn tiri mu wɔ kra hɔ ɛne kɛpo so wɔn bɛduru ha no mboafu ɛne ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛkyerɛ wɔn sɛ dabi ɛnte saa sɛ obi koraa ɛho kaa mu ɛwɔ nkoato no mu a asantefoɔ mbom ɛna wɔn ho kaa mu kɛseɛ sɛ nti ne sɛ saa mmerɛ no na wɔn hyɛ nkoasom ase ɛma wɔn mbom yɛkyekye wɔn ɛtɔn wɔn na monhwɛ mmerɛ a yɛsisi castle yi ɛbɛborɔ aduasa castle ɛyɛ bɛyɛ aduasa nan anaa aduasa mmiɛnsa ɛna dɛ wohu wɔ ɛfi Volta region arekɔpem campus na yɛsi yɛ dɛn ɛnkoato nti ɛna wɔn sisi yɛ yɛafrɛ baabi dungeons dungeon no ɛhɔ na ne yɛde nkoa no gu saa mmerɛ no na ɔman a yɛfrɛ no Asante na ɛnni hɔ ne mmaa ne nso da yɛ sɛ bɛba ɛkɔɔ so nkoatɔ ɛkɔɔ so ɛne nkoa ɛne ɛyɛ adeɛ ɛkɔɔ so efi ahasa ansa na Asante ɛɛba Asante bɛdu yɛ no koraa ankyɛ ɛna nkoatɔ ewiase nyinaa etwam nti ɛna ɔmo na ɔde kɔhyɛ wɔn na enipa no a ɔnwono saa asɛm no ɔnwono sɛ bɛyɛ a enipa a bibi ba a ɔsɔre di kan no ne ho bɛyɛ adi na bibi ba a yɛne akora yɛ asɔre atia no sɛ yɛmpere ma ne nipa enti saa adeɛ no a ɛda hɔ no yɛko atia bibi a yɛmfa ka ɛnɔɔma a yɛko tia no sɛ adeɛ ɛmu ntitimu no a oburoni nwono wɔ no kuro mu a na ɔbɛgya yɛ ahwehwɛ ne yɛnsu aso mu yɛnyae ɛnura yia na yɛte bibi sɛ obi yɛ abrani obi yɛ nsɛmani obi yɛ na ne nka ne nyinaa ɛyɛ Asante ne nyinaa yɛbu yɛn ho sɛ yɛ Ghanafoɔ ɛyɛ Akamfoɔ yɛyɛ Asantefoɔ wokɔduru baabi na woyɛ Ghanani na yɛsɛ woyɛ Igbani a womfɛre sɛ wɔbɛka sɛ meyɛ Igbani ɛnɛ deɛ politicsfoɔ daworo ma asua ama atra ama wɔn mmom akyekyɛ yɛ mu ama yɛhu sɛ wɔnkɔ wɔ mu anuanom
ade a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ne yie baako no yɛ a ɛtete ɛntɛm ɛma yɛnya nkabɔ mu no ɛne sɛ woyɛ ɛsɛ yi wei na yɛ ɛsɛ yie wei na yɛ ɛsɛ yi sɛ yɛsi castle 14 15 16 17 ansa na asante ba 17 wɔ wa na wontumi mfa ayi nkoatɔ nkɔhyɛ no ɔno ankasa mpo wabrɛ yɛatɔn no na sɛbe nananom a ɛgye tom sɛ obi wu a ɔsan ba yɛne yɛtete yɛ nyinaa no ebi koraa ne yɛtɔn yɛn ɛne yɛwuo ɛne yɛsan ba nti na deɛ ne tɔfa da wɔ se Urefi na sa kofa yenye den yenji san kofa ohu yenye den yenji sa na omo kan se oman bia nso a onhona na kunim difo no sa oman no nye oman a yesi yehu ye den ema to hwemu a kwasibroni enhihye ya ode bae ubeko suku ewie no na obe ado abrofo eden hero suni nyina a bibini ba kokura hero nyeden eni efri ene communion said the ene de ye die suo ama ye na na Bogle no Bogle ena ni di ye den eda so nemom enye ono kwa esa no enye ono kwa de ye den ekoye ye buy asante mamu ha ye obi ye den eka na na twirifo akodua ono na di niti ye den echi atrema eno na ma asante man aye o man aye den ye timoyi sabi we pro ni say ye pray obi Jesus why Jesus aye nim say omo ye den omo fuoni ene ebibifo du kwasi ada ono de ye den yes, yes, we were Adi and Qua. So, Bible book rana Jesus, Nemra, chin of the air force, the chin when we pay at the say, Nana, Triboa Cobia, or Sia Santima, who don't made me hope a day, Ebema, or no do Philippe Bible no do, but don't see you see a Yankopo, Emma, half on your day. Empire not just on your willing so bad, they go to night after no. But ya Santa Mamma, you won't pay before the play. To the one could be a new body, a Santa Marco to Philippe, your Nanette copy. Omunina, the Omu toy, said ya Santa my bed, a bed in the home. You do not have yesterday and anano. Say, amamre ni amani e de ewura ye and you sit here e wo de de because you know so ama ye kwanya ye timi ye den enye the strong so omo so ya asini because yes you obi ye den e kire you obi ye den e ka owe ye nana ele ye di na fatu ya e po Bogle ono de sabi o anko onya akwanya o kwasi broni de enim onya sika enya nimdie nya bibia batosi eniema ne ohawa bifuo komuti no wa pese wanya bebi esi ko be fa de sa de mo no okon se de bibi man be de ebenya fa ahodie na enam ono sunti no odiniti se de trebu akodi adi tiji a mama santiman no saa na yewura Bogle ye hange no no e de pa hudie kese e bre e bibiman omo amanane ene ye ya yewo fie nyina because you say slavery emancipation ya de adi na ba wie ansa na Bogle oba be Advocacy rebellion no moral day Nenso ono rebellion na oye no ene ma kwasikoko hu se e ho pan se bibini ensu timi ko suku bibini yale e so timi de okọ hospital bibini bonu ho modin ni onya japade a de eye na kenkan ni no unni akwanya e wo bibia mu ye rapport Bogle wuo ene ma sa ne ma we ye de e ba ye enti yes, that is said.
say I can't change you back. Any and you, as you catch you back. Your mom who sent penny fully be coin and almost toy, and a true mention name also day. And so, ya can't draw good ya, and yet there be a blue need the bread, a bed, you will be a tree. Therefore, no, your mom say you want my best, almost solely. Emra Mamma, you who mamma, the Barbesi Soleil. You will him able to say yes and to her. And I ask Santi Memua, Ubehuno. You will him able to say Nani, Uko Jamaica, or better than Ka. Uko Uganda, you will pin in Zinga, or Munina Sole Waka, any appropriate day. Ediapo, Eti. Ya can't change the man, and they yet know he died to one. Nay, ye call the same. Penibia or Jamaica or America, ma'am, your friend Marcus David. O Cassam be also only Pecomia, open Jawa Mamma, no Mamma day. After all, what to say me pie day? What to say, dear, any. If you only power will make you a mamma, no money, and also if you are any day, any, not just only the we it's mommy and solid and fire yet, ya now, the and your mind. And they'll call me as your mamma, will be any day, and be mine, one, the crabby beer. The CBB, every yard is a be mine. Now, here, sorry, I find about the quiet, am I? Mumma said the air she went to be dead, child, Ama in Chilima. The best then, and I know so. Said the Minister, me kind of, yes, if you a day, it would be seen or a mamma, any amania, ye can't, near young will be a yet, ye can't, I have 3 words was every day. Ye becca, it's penny four, 7, 2 me could talk, no movie, I have read to say, said the Yananum to walk could be a more Santama dog, a baby bound to almost part one, and then you know, so you will be a read to say, I dear dear, there may be my abandon to my fire day, if I had any young, and in the year, no, I have read to say a beco. If we say, yeah, the cow, I do go to the Asian day, you will hope, and you say, you did that, you be paying, you bet my side day. I yes, let's say, the bedroom baby, no, even not to walk over the other, at that, the Quasibro new Brunia. Yes, we are questioning there, almost prayer, and she say, I do work for Brunia, Easter name Valentine, yeah, the yes, you betty. Akwasi there, you may not pass there, jams, akwasi there be here, and you may be a brony here, yes, you may buy a day. I am, and the American say, dear, you will wrap. It's yes, no one with me, every year, and I'm honor, Madame, and I know Tranconia, Moka, no more, my Betty, my say, yes, you will be a day, actually. Men can't say, you are Casa for me, a day. Ewa height with the menu bed, it was repemno, the best out to us, with the BBS and Mama Papa. Sembo, Sembodusa, Waka Asempa, we make I say maybe TV, the interview, maybe the Christmas. And I'm the Christmas, no. As my mechanic say, Christmas, no. You're going to a global event. The moment Africa Day, yeah, Africanizing Christmas, no. It's the Africanization of Christmas, no. Let me say, what kind of president, a bit to be a big man. You're right now. We have in our midst a very important chief, a very, very important chief. He's a warrior chief as well, and he belongs to the country division. And he's in the person of Opinfu Kofi Ajiman. Nana, my father. You look behind him, you have his men ready to battle. They are coming here to add color to the occasion. Before we go on, we'll proceed with a small speech by another chief called Nana Yafimpong. He belongs to the Inter division, the horn blowers. Yes. Yes, moi,
ɛde kɔ nyankopɔn tumi di ampɔmpɔ a nti sɛ ɛnyɛ bɔne a broni kura ni ɛfiri sɛ Belgium king Osman missionaries ama ɔmo aba ha no na soma ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo a mokɔto ɔmo no ɔmo nim nyame nti sɛ obi mmɔkorɔ no obi nso obi bire obi nyɛ biribiara a ɛyɛ suro biara Belgium king na yɛfrɛ no king lopo saa na ɔka kyerɛ missionaries a ɔmo ɛba na ɔsan sisi bia sɛ kɔ a mokɔ no ɛnyɛ Bible mu asɛm na mokɔ ka nkyerɛ ɔmo na mmom kwan a ɛbɛfa so a yɛbɛdi ɔmo so no ɛnna monkɔ ka ɛmfa anaa monkɔbɔ ho dawuro ɛmfa nkyerɛ ampa ɛyɛ nokorɛ so sɛ yɛnim nyankorɔfoɔ twedi ampa yɛnam sɛ de yɛabosom so a ɛnyɛ bɔne obi a ɔsom bosom bia ni hɔ a wɔyɛ bɔne fo nsɛm fitaa ɔnyɛ bɔne nti na yɛn nim na ɛno ho ɛna sɛde yɛ asantefoɔ yɛampene sɛ aborɔfo bɛdi yɛ so da firi sɛ na yɛafa Ghana mu kuromu no nyinaa na yɛako afa nti aborɔfo ɛbaa sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo di yɛ so no yɛampene ada ɔmo yɛ ko ɛmprɛ nson ne nyinaa yɛtumii ɔmo ansa na ɔmo tumi akɔ adi yɛ so ɛno koraa nsa na yɛasanto awɔ time no yɛtiri hoho no ɔmkɔfa sogyafoɔ bi fi Jamaica bi fi Nigeria bi fi Sierra Leone ne ne keka ho ɛka ɔmo ho nanso ɔmo antumi anko ani yɛ so bi sɛ yɛwura prɛpo di kan ɔkaa sɛ ne man nti ɔfi sɛ buroni abɛhye ne man bɛɛ sɛ ntiri ɔma ne ntɔ so mprɛ me man nti menko oburoni ba menkɔ ɛne ma oburoni ɛtumi ɛde no pɔɔeɛ a ɔkɔhyɛ mu mfi aduasa ne akyiri ɛno nkyerɛ sɛ ɔkɔdi yɛ so wanko ani yɛ so firi sɛ ɛsikagya a ne wɔpɛ no koraa no ne nsa nka ɛsikagya ɛkyerɛ sɛ deɛ buroni bi kɛɛ no wantumi anya nti wanko ani yɛ so sɛde yɛ so nimgye paa na ekuo no sɛdeɛ adikanfoɔ bi a ɛbɛkataa ne kan no ɛfiri yɛ nua akwasi adu ɛna wɔne kɔpare baa kwaku adu wɔne kɔpare baa na ɛberɛ a wɔde ɛbaeɛ no wɔde baa yɛwura otumfoɔ sɛ atu a ɔtɔ so mmienu hɔ ɛma wɔde tuo mu wɔde book ne nsɛm a wɔkɔhu wɔ hɔ wɔbɛkyerɛkyerɛ no mu maa ne te aseɛ ma wɔyi nananom bi sɛ nananom bi ani anim ɛma nka mpagya na ɔkaeɛ akɔsii sɛ Jamaicafoɔ no koraa no ɛdodoɔ no ahia sɛ nka yɛwura santehene nka ɔbɛba abɛsra wɔ no wɔmɛde bɛgye ho paa firi sɛ ɔmnim sɛ ɔmnim ɔhene biara ɛka no ɛnso so nananom aboa na wei na ɔkyerɛkyerɛm sɛ menam sɛ bi asɛm sei deɛ ɛma ɛnkɔfa ɛfiri sɛ bi ɛbɛpagya yɛwura ahennie nti ɔwɔ sɛ mesom yɛ pagya mefrɛfrɛ nananom bi kaa me ho a ɛne deɛ yɛhu ne nnɛ yi yɛayɛ wei ka ho deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa a ne nyinaa no United Nations koraa mpo agye atom sɛ yɛyɛyɛ ɛso wɔ mfasoɔ ama oburoni kan ɔsɛ wɔn a recognize saa adeɛ a yɛyɛ sɛ edim wɔn abɔ yɛ aba so eti na kyerɛ sɛ ɛnyɛ adepɔne ɛne yɛyɛ no adeɛ a daakye biara ɛde animonyam ɛbɛbrɛ ɛsipagya ɛna sɛde ɛnɛ yɛyɛ na mo wɔ ha a meda mo nyinaa mo ase sɛ ɛnɛ mo baayɛ a wɔbaa bɛma ekuo yi ɛpagya na ayɛ fɛfɛɛfɛ fire baptism bi a yɛyɛ nsuo mu nyinaa no wɔkyerɛ sɛ ampa abibiman yɛdodɔ yɛn ho asanteman yɛdodɔ yɛn ho monam nsuo aba ama biribiara yɛ fɛfɛɛfɛ yɛde nyankopɔn twe bi ampɔn ne asase yɛa ɛne nananom ɛne dam ase sɛ wɔbɛyɛ ama adeɛ no ayɛ fɛ nyankopɔn tua mo And they call me UJ. Oh yeah, yeah. Well, we just back to the next level. Get it to the next level. We just back to the next level. Get it to
when you need a shoulder to cry. Run on my pampers, so we try our suicide. Yeah, let bygone be bygone. I didn't see whatever I'm gonna do, we go straight to stardom. And I go take you to next level. My baby, oh yeah, yeah, yeah. The energy next level. Back baby, oh yeah, yeah, yeah. I'll take you to next level. My baby, oh yeah, yeah, yeah. Next level. Excessive drinking can be detrimental to health. Not recommended for persons under 18 years, lactating mothers, pregnant women, and people sensitive to caffeine. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya tums oba ya hye honom a ye sanyare wa bebre ne yare wa ya Ghana fo aji ya tuma atrine Africa he nyina ye mema hu yade na esa turo na freyen penis doctor enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba ko impaswa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja bium wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600 Accra, Achimota Christian Village. Ashama, Lebanon, second step. Kaswa, Amman from Iron City. Obe Sunyani, area 3. Imorotu Nabron Sainum. Techimai, Yewo Zongu. Takwade, Yewo Esipong Sports Stadium Junction. Yejuma from Monday to Monday. Debi Yejuma. Anopa non song. Yejuma gofe nyumre, lumnifa. Odiromu ebedumo. Enu. Edum. Sero akoso no foforo. To boasi ho ha. Enko from. Mumeja na mra from. Join the fire. Join it. Say as big mano. Every mayo. Hold on. Keep the fire together. Yes. As we light this fire,
We're calling on the ancestors. We're calling on our forebears. We're calling on everybody across the continents of the world. Blacks are scattered all over the place. This fire signifies our unity. They have toiled for us. We have the opportunity to live their dreams, and we are fulfilling their dreams by this solemn, spiritual, and historical ritual that we are doing. For Bogle, in your memory, we do this. Nadaya Satua Pinani, Kofi Badu. Kofi Badu. In your memory. This is King Selassie. All these great heroes, Queen Zinga, all of them. Let us love one another. Let us love the unity and say no. No. Adishia Bamwa Muni Mina Kwabna Mezaya Metai, Minini Jumedi, Ewa Jumedi is so. And no Abekaya, who Yanina, and a yes, suffering. And Nunsime Mon, Nunswatch, and I drink a crowd war, and far fashion, Baba. Kabuna. Oh, baby, I want to for be an issue. The Tomukra because I'm running to say, I will be mindful for Montomafra. Na de ka na Rastafari nyina ya abosom ya komfo nti meka se ya asante ya de Rasta odi kan ya na komfo anochi nti sa manfo confuse o mo say ya Jamaica nko ana say o mo boa e wo harada me a me no ka se me obosomfo be me start na me Rasta di hire no mu ana me mahu me ho nti na me obosomfo so what ya say yafo enu nti afashe wususu say was say or cross say and I say Bibi Koyi and I to sneak a crab Bibi was the addition kena and many sipitana. Many jibber say, Yenya Sargent way say, yeah, before or more wolf, you know more bunting. But some Americans say, eh, that your person next time more woman and Nusbaba came home. Be Momo Bafia or more some Passun or more wolf in some. Soon sumun ye and some omrani and sanctity womo and you saw mobile omudo munim dinam free abrofo nsem no and no de ba
omo bro omo wan say better to omo omo gina say the gina dada me da sepa odehye ba empanimfo bebre na kuei wo mo hyehye bebre fiama na ne abeka ho e wa asante kotoko ha ene ye di afahye me ne pani ba ko gina me kyeme mana boni din ne ye de nkobo no ahyehye so mfa nche me se enye ye bibiri mu man ha na se enye Ghana man mu no wote enu nti brofo no ene ye de di nkobo no fache me pa na nkyire mu no me de beba. Hi, kindly tell us your name and my name is Ras Kenfi Gabriel and I'm from Guyana. Okay. Guyana is in South America. Okay. Is English Guyana, and then you have Dutch Guyana, Suriname, and you have French Guyana, Cayenne. But I'm from the English Guyana. What enhanced this program altogether? Well, this program is needed. The enhancement come from a post that I think came up about the Wahiro in Jamaica, and obviously Jamaica is not the only place the ancestors was taken to. They were taken to other places like Barbados, Trinidad, Guyana, and throughout the South America and North America as well. So what we're doing, we're highlighting the fact that all of these heroes played a major role in the freedom of the atrocities that we had to go through. Because the Europeans claim that they abolished slavery, but they never abolished slavery. They had to stop because the Africans was fighting, and fighting so much, the Europeans were losing. What role do you play in this foundation? Well, I feel like I am an original Sankofa because my ancestors left here more than 400 years ago. Okay. All right? So now I have managed to return home. You understand? So it's like the spirit took 400 years to come. So I am that spirit now that is here. You understand? And all the ancestors that survived, for me to be alive today, I'm carrying them on my shoulders. So did you come to Ghana mainly because of this festival? No. I'm here in Ghana to honor my ancestors. I am here to live in Ghana. How long have you been in Ghana? Well, I've been coming here from 2006. Okay. All right, I've got my own place to live, I've got everything that I need. But the immigration system is crippling people like myself. People, because when my ancestors left, they never left with a passport, they never left with a visa. But now when we, the children of those ancestors, are coming back home, the immigration is only allowing us to stay 30 days, maybe 3 months. All right, and then they say, you have to go where you come from. Yeah, so we're not allowed to stay because we, the children of the ancestors, they're dealing with us with the same rules and regulations they deal with the Chinese and the Europeans. But we're not Chinese, we're not Europeans. Our blood is from here. You understand? So we shouldn't be in the same group. And the thing is, the Africans that left Africa during slavery, those are the ones who built America. It wasn't the Europeans who built America, it's the Africans who built America. It's the Africans who built Europe. We are the children of those Africans. We have some serious skill. Okay. The thing is, if you don't reclaim your children, you would never be as strong and as powerful as you used to be again. So what advice do you have for the whole continent, the African continent? Well, my advice to the African continent is, if you're going to say, for example, Akwaba, then action speaks louder than words. Don't say to us you're welcome, and then when we come here we find that we're not really welcome. You understand? Because of the immigration laws and system that is put down. You understand? The immigration law ain't going to stop me, because if I have to go and come, I'm going to go and come, because I've been going and coming from 2006. Yeah, you understand? So if I come and they only allow me to spend 3 months, then I spend 3 months, and then I go and spend a week or 2 weeks away, and then I come back. And that's the only way I could do it. But I don't want to go. I want to stay. Yeah, because this is where my ancestors came from. All right, thank you very much. Thank you. Adesumamba nyina na yatene no opa say na foto ba kwa wo edema abibima immigration for me immigration ya wo mo ya na omama utumi nkrata ma utimi edetena oman ni mu o kire say momo modin anamo extend anasa montratra wo mo nkrata ni mo ma mo na mo ntimi entena nche free so wo gidi say wono no de wo ye Ghana ni sa ya santeni mapa entina foto a kwama African immigration mama yenhwe dwumedie na
Toicha for Jumedi and Asa Jumedia Bia and Asa Fosha Bia Sumbo our Santimay Mudia. So when she had teacher Cantanka or nature say a fashion enimo. And no a fire baptism Nasanani Guno Nene, no teacher Cantanka, Munim that I would Jumedi, so they be a betray a mamre, a money, a backward son, the account in Abacha. So I don't say some Abatun were had there. And the mema was not so actually and I drink a far fashion. Papa, Wusu say. Edimu sa fashe yebediana edimu na sese ye ne kese kra che de na nya no nko anso na onipa ba ko pe no na ese de gina no so ese obia wabo moden ahura gina ene abrofo atentam bia no ese se edi ba ko afashe bia no a ye bobo mu nyina di nka ho ebi ne hwan ya santoa kwame nkroma ene ayi Advocacy ohima bia no Advocacy a ono di Advocacy for nanim ya freno Europe ya bi ne nani ya o Jamaica sa nkrofo wenum nyina na wo mahura gina samre ya yenye wa hai kura no a abrofo bedie so ne a ye be ji wo ma wa tu no wo de emfie be ahasa ahamienu wo ha ni nyina chi na wo ne abrofo tintam kire se ye ne abedi e ho so yo aja entina ekoi udibre ewokoyi mu ne yo me de ni anoboaboa enipa edomo anoboaboa ene enhwehwemu ene empaninsam ya ewo ho na meka me da sepa empanimfo a ansa na kuo wei ebetim ewo ye man mu no ebesi wo mo na so no me ne baako ewo ha me ma no akwaba na wabo ni din na wa kire ni dibre asan kire ye die nti e wo se nyina ye gikoi editum na akwaba ye na wo twetwe mu ye twe nkoma wo trecha afa so empa wadaro mabodi ma ebiem ye frame na na obemfu kofi ageman me ne bantuma atuntu hene wadaro ma ekuoi udibre ewo mo ne de wo he I'm a vice chairman. Vice chairman or yedin? Chairman no abedi chairman no. Na bedi echire nti die pa na wo ye ma chairman. So oni hu a me hwe echire entoto ye. Yo. Kuo ya na sa fashe. Ususu se e wo daache. Se afei na ya shase. Ya ye bi we ka ho ya ye mprensa. Enti sade ye hunu enei ekire se ebeyeye nti ne abie pono na to ho no ye nyi obi asika ye nyi hwe ye hia nipa se de ebeya obema abibifo yesu ye hunu se ye nimde ye betimi aye no ma bebre ye ka bomu a ye betimi aye no ma bebre na ho twetwe mi nkomo na aye twetwen ye na mo kasa munyi deals munji bibia na bibia nso betimi aye kronkron pompompoma eye sika ne de beye ehimfa na munya mu sika sam hu ntotoye no sika de bomachi dom na he na munya firi ye mpanifo ni bi wa ma no ne ya o musoso dru ha o moboa yo wadaruma afia ye besimi 2022 ede na ye nhwehwe emfiri ko yi ho na sese ya ha ase yi nti edom no na ye hwehwe ebe kakra be no ma bebre ya sha ase nti sese yi no bibia ye bia no kakra na ede ye emre bi beso ye besan hia mu sei ya ne dem se enyankopon pa fie bewure mu yi ne bosumi atosudu da atosudu nu enan no ye besan hia na san na ye be hia no muni ntutu bia na san hia bia kwosisi ye be hia sa time no ensi se de obi se bebre wo yanim ebi ni se ye nkabomu no ameka ho asem o se bibifo ye nyina yetimi kan ho bomu ensi se ya de nkabomu ne ba ne bi wa yi ensi se ya de nkabomu no ba no yeshia entutu ye na ye entutu ye se de be ya ebe ma ebrebi e betimi ahia nana be da sepa fa futu sam kakra to me bibi man nyina abibi man de me ka cha abibi man se yenim de ye betimi so aye bibia chese ya kabum ye kan ho bom na no kredie e ba ya famu a de be bia be yi amaye yo eni ochiame eni mo se na waso mu a madaro mamu yenkoso ani enhwe dwumedie no
Adeshimamba afi 2021 fire baptism Black Restoration Foundation and asisa ya de kan na nanom omko nkwaso mu no afi de no ye de abawie ye na woche se na ye besan ye hia me amede dwumede hu chia me midin e de esibodu asa ofram ye si chana nso a meje oso na woche se na ye besan ye hia wo de hia ba makra o